Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரெயின்போ கேக்குக்கான ஃப்ராஸ்டிங் எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் 3 லேயரா கேக் பேக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்மளோட கேக் போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கேக்க வெச்சிரலாம். அதுக்கு மேல நான் நினைக்கிறதுக்காக பாலும் சுகரும் mix பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை நம்ம கேக் மேல ஊத்திரலாம். கேக் எல்லா இடமும் நல்லா நனைஞ்சதும் whipping cream மேலே போட்டுடலாம். whipping cream அன்இவனாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதுக்கு மேலே நான் ஒயிட் சாக்லேட்டை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நம்மளோட whipping cream லேயருக்கு மேலே போட்டுடலாம். இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கேக்கை வச்சிடலாம். அதையும் நம்ம பால் ஊற்றி நனைச்சிடலாம். எல்லா சைடும் நல்ல ஈவனாக நனைஞ்சதும் நம்மளோட whipping cream போட்டுடலாம். ரெயின்போ கேக்கோட ரெசிபியை ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க. whipping cream ஈவனாக போட்டதும் அதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் சாக்லேட்டை போட்டுடலாம். இப்போ ஃபைனலாக இருக்கிற கேக்கை நம்ம மேலே வச்சிடலாம். அதையும் நம்மளோட பாலால் நனைச்சிடலாம். தென் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஆஃப் whipping cream. இப்போ நான் whipping creamல கொஞ்சமாக ஒரு ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணி அதை ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு எடுத்திருக்கேன். அதை நம்மளோட கேக்கோட சைடில் போட்டுடலாம். அதை நான் 2 ரோவாக போட்டுறேன். அடுத்து அதே மாதிரி நான் பிங்க் whipping கலர் எடுத்து அதையும் நான் 2 லேயர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேர்டு நான் வயலட் கலர் போட்டிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணி அதை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ராப்பர் வச்சு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்றேன். இப்போ நம்மளோட கேக்கில் டாப்பையும் ஈவனாக கவர் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபைனலாக நான் 3 கலரையும் சேர்த்து ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு வச்சு ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு டிசைன் போடுறேன். அதுக்கு மேலே டெக்கரேஷனுக்காக நான் இந்த மாதிரி சில்வர் பால்ஸை போடுறேன். அப்போ கேக் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அழகாக இருக்கும்.
அவ்வளோதான், நம்மளோட ரெயின்போ கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.